அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அன்பார்ந்த அனைத்து உறவுகளுக்கும் இனிய இரவு வணக்கம். ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹார்மஸ் இனிமே அனைத்து கப்பல்களுக்குமானது. யார் வேணாலும் போகலாம் வரலாம். இப்போ ஹார்மஸ் திறந்துதான் இருக்குது. தடுக்கிறதுக்கு இனி யாருமே இல்லை. அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் விடுத்த அறிவிப்பு. கத்தார் நாட்டின் முன்னாள் மன்னரின் மறைவை ஒட்டி குவைத் தூதரகங்கள், உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு தூதரகங்கள் 4 நாளைக்கு விடுமுறை அறிவித்துள்ளது. அனைத்து ஆயுததார குழுக்களுக்கும் தலைவராக இருப்பது ஈரான் தான். ரூபியோ செக்ரட்டரியேட் ஜெனரல் அறிவித்த தகவல். இப்போதைய நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா மிக மோசமான ஒரு சூழலாக இருந்தது ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹார்மஸ். ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹார்மஸ் நீரிணை திறக்கப்பட்டு விட்டது. ஈரான் இனிமே அதை தடுக்க போகிறதும் இல்லை, எதிர்க்க போகிறதும் இல்லை. அவங்கள்ட்ட இனிமே அதற்குரிய வலுவான சக்தி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹார்மஸை நாங்கள் திறந்துட்டோம். இராணுவ பாதுகாப்போட, அமெரிக்க இராணுவ பாதுகாப்போட போகலாம் அப்படின்னு அமெரிக்க தரப்பு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய கேள்வி, பல கப்பல்கள் அதை தான் கேட்குறாங்க. எந்த ஒரு கப்பலும் மூவ் ஆகி போகிறதுக்கு இன்னும் முன் வரலை. காரணம், வாட் அபவுட் த மைன்? அதாவது கன்னிவெடிகள் மாதிரி நீர் கன்னிவெடிகள் வச்சுருந்தாங்க இல்லையா, அது இன்னும் அகற்றப்படலை. அதை அகற்றாமல் கப்பல் பாதுகாப்பாக போய் வரணும்னா அதுக்கு ஐஆர்ஜிசியோடைய ஒரு வழிகாட்டுதல் வேணும். அதே மாதிரி அவங்க வழி நடத்தினால் மட்டும்தான் பாதுகாப்பான லைனில் போய் வரலாம். அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. அதே மாதிரி அது இன்னும் ஈரான் தரப்பு உறுதி செய்யலை. சரிப்பா, நாங்கள்லாம் இனி எதுவும் பண்ண மாட்டோம்ப்பா, நாங்கள் சரண்டர் எதுவுமே நாங்கள் பண்ண மாட்டோம், நீங்கள் தாராளமாக போகலாம் வரலாம் அப்படின்னு ஈரான் தரப்பு இன்னும் சொல்லலை. இவங்க அமெரிக்க தரப்பு சொன்னதுக்காக கப்பல்கள் எறா போகலாம், கட்ரா வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு யாருமே வரவும் இல்லை, பயப்படுறாங்க. ஈரான் தரப்பு உறுதியான முறையில் ஒப்புதல் அளிக்கும் வரைக்கும், கடைசி வரைக்கும் கப்பல்கள் பயணம்ன்றது கொஞ்சம் ஆபத்தான நிலைமையிலே தான் இருக்குது. ஆனாலும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் என்ன மாதிரியான அடுத்த கட்ட நிலைமை உருவாகுதுன்னு. நம்மளால் முடிஞ்சது இப்போதைக்கு ஒவ்வொரு நேரமும் கிடைக்கக்கூடிய தகவல்களை உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். அதுக்கு மேலதிகமாக நடக்கிறது என்னன்றது இறைவனுக்கு தான் தெரியும். கிடைக்கிற நேரத்தில் கிடைக்கிற மாதிரி அப்டேட்டை கொடுக்குறேன். இப்போதைக்கு கிடைச்சிருக்கிற தகவல் இதுதான். ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் ஹார்மஸ் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படின்றது, கப்பல்கள் போய் வர ஆரம்பித்து நம்மளுடைய கார்கோ கப்பல்கள்லாம் நார்மலாக போயிடுச்சுன்னா சந்தோஷப்படலாம். அதுக்குரிய ஏற்பாடுகள் நடக்குதா அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். Secretary of War Pete Hegseth said, "We're just getting started." The USS Ford, the world's largest aircraft carrier, just arrived. It was last seen sailing through the Suez Canal and should be in the theater momentarily. Right behind it, the USS Bainbridge, a guided missile destroyer with state-of-the-art Tomahawk capabilities, and the USS George H.W. Bush should be next to arrive. That put 3 carriers in the neighborhood. And just for a little extra oomph, Ukraine's got our back. They've pioneered the most advanced anti-drone tech, dealing with the swarms of Iranian drones since Putin invaded. Zelensky says he wants to help. Maybe offer us these wild hornets. The Ukrainians built these beautiful, low-cost, fast, agile kamikaze drones. These Iranian drones can be a real nuisance. They're like mosquitoes. But we've been reverse engineering them and shooting them right back at them. It's saving you money. You remember what you used to always hear, we're shooting down a $50,000 drone with a $2 million missile.
These days, we're spending a lot of time shooting down $100,000 drones with $10,000 weapons from ours. So that's one aspect of it. Lucas, indispensable. As many of you know, and if you don't know, this was an original Iranian drone design. We captured it, pulled the guts out, sent it back to America, put a little Made America on it, brought it back here, and we're shooting it at the Iranians. You know who's getting nervous? The Russians. They've reportedly been helping Iran with intel, giving them locations of our warships and aircraft. Trump's not worried. It sounds like the Russians are helping Iran target and attack Americans now. That's an easy problem compared to what we're doing here. The Iranian strategy comes down to this: hunker down and wait for America to lose its will, and hit the Arabs and hit the oil to drive up the costs to the alliance. They're losing the war, so they're waging an economic war as a last resort. Their military is nearly neutered. They went from 100 missiles firing a day yesterday. They launched 8. Their fighter jets are Vietnam era. We're fighting a next-generation war with a country still stuck in the 60s. Trump's in no rush. He tells Time magazine this: "I have no time limits on anything. I want to get it done." The president wants us to keep going. Disappointed. I don't want to say this, but I have to. I said, Pete and General Raisin Kane, I think this thing's going to be settled very soon. Here they go. Oh, that's too bad. Pete didn't want it to be settled. It's these guys are doing a great job. That's a good attitude, though, Tom, right? They were not interested in settlement. They were interested in just winning this thing. Yeah, please. Mr. President. The most important job any president has is to keep the American people safe. And every president says it, but we have a president that means it and does something about it. As the president outlined very clearly to the world on the night this operation began, Iran has been at war with the United States for 47 years. For 47 years, Iran has been killing Americans and attacking Americans across this planet. And other presidents had an opportunity to do something about it. And they all warned about how Iran was dangerous, but they refused to act. And this president's not someone that's going to refuse to act. He's not going to leave a danger like this in place. He's going to address it, and that is what he is doing. From the very first night of this operation, the president made it very clear. People like this, and now what I'm talking about is not the people of Iran. The people that run this country are radical Shia clerics. These are religious fanatics. Look what they are doing now. At their weakest point, this is the weakest Iran has ever been, and look at what they're doing. They're attacking embassies. They're embassies.